yayongerwa okuyiya ebintu ebitonotono bwe biti Obuganda tebusobola kukulaakulana okujjako nga bwo bwennyini bwekulaakulanyizza, and that's the spirit. Basebo ne bannyabo, nze Ndawula Barnabas Kato, actually ndowooza kirina kubeera Barnabas Ndawula Kato. Erya Kato si ya mulongo n'erya mulongo eyasookera ddala gwe mumanyi mu history nga Kato Kimera ne Lukidi Mpuuga naye kati Kato olwo lwe lulinyiriri. Iyo sijja gendayo nnyo bajjajja baatudduseeko oba baliwa. Mpangaalira mu kuba nti ndi puliida, ndi looya, nga area yange ey'obukugu eri mu land, eri mu corporate, eri mu commercial law, and recently nafunyeyo hobby empya ya health law. Kuba university emu yansaba nkole semester emu mu health law nga sina kye nkimanyiiko, naye ne nkola research ne ndaba nga nasubwa dda. Anyhow, kati omuntu bw'obanga oli mubazzi, tool gy'osinga okukozesa nnyondo si kyo, era buli kyolaba okiraba nga musumaali. Kati nze nga puliida, buli area gye bampita okwogeramu nsooka gitunuuliramu in terms of law policy, constitutionality, ebintu bwe bityo. Kati omulamwa gwe tuliko leero wa agribusiness, agriculture and business. How do we move from the ground to the marketplace? How do we develop our agricultural sector? Okuvanga ni mu nursery batugambanga ku ssomero nti agriculture is the mainstay of Ugandan's economy. Ekintu ekyo tekikyukanga. Actually, World Bank report, the latest, is 78% of our economy is agro-based. Bitundu 7 ku 10. That's a very big percentage. Ne report emu negenda ngeyogera nti mu Africa 50% of all agricultural activities are by women. Abakyala be basinga okwenyigira mu ki? Mu agriculture mu Africa. Naye ate bagenda mu Sub-Saharan Africa, percentage eyo nekola ki? Negenda nga yeeyongera. Ffe tuli mu Sub-Saharan Africa, ndowooza tuli mu makkati ga Sub-Saharan Africa. Ekitegeeza abakyala nga bwe muli wano, bamaama baffe, bajjajjaffe be basinza okwenyigira mu mirimu gy'enkumbi oba egy'okulima, okulima n'okulunda. Era ndowooza tetwetaaga na World Bank kitubuulira ekyo. Bw'omagamba olaba nga kyo bwe kiri. Kati nno bwe kiba bwe kityo, how do we improve agriculture and agribusiness in Uganda? And how do we support women who are the main stakeholders in this thing to be able to improve agriculture generally? Report zonna z'osomako zigamba the biggest bottlenecks to women in agriculture are: 1, lack of land. They have no land security. 2, failure to access arable land. 3, lack of appropriate information services and technology. 4, they do not have an enabling environment. Enabling environment both in terms of policy and laws. And lastly, they do not have access to credit. Ebyo bye bizibu abakugu bye identifyinze mu agribusiness for women specifically. Of course, ebimu cutting across ne bigendako ne mu baami. But for women, those are some of the biggest challenges. So challenges tuzimanyi ate tuwate tuzimanyi okumala ebbanga gwanvu. So what are our solutions? Twetaaga tugende ku solution based discussions going forward. Africa kyebeeredde okuva edda nedda tuli mu our
problems. We were colonized. We are always crying about the problems, but we never look at solutions. So what are our solutions? Today in Uganda, can you get about Uganda? Not just Buganda, but Uganda in general. Most agricultural activities are on what we know as customary land. Ebibanja, ettaka ly'ensikirano, tekuli byapa na bintu bwe bityo. Kati therefore, as a solution for women, tulina okunoonya engeri gye twensuring nti abakyala baffe bano n'abantu bonna abenyigiridde ennyo mu kulima tubawa ettaka lye bagenda okukolerako. Omanyi omuntu bw'oyogera ku ttaka mu Uganda baagala nnyo nti olina ebiwandiiko, olina ekyapa, olina ki. It is easier to have access than ownership. And what we need for agricultural development is not ownership, but access. Omukyala alina ettaka kw'anaalimira, alina ettaka w'anaasobola okugenda oluzi lw'anaggyako amazzi. That is what we need to look at. Access to land. Ekintu kino kiyingiramu ne